and good evening and a very warm welcome to our cultural fest. I am Saujanya, your host, and is Mithun, my co-host. Good evening, everyone. I know you're all very excited for today's event and looking forward for more thrilling performance. Aren't you, audience? Yes, obviously, Saujanya, we begin this auspicious occasion by seeking the blessings of the Almighty. In our culture, Brahma Kalsham represents the pinnacle of purity and divine energy. That's right, Mithun. To invoke the same sanctity into this program, we have a breathtaking welcome dance which is going to be performed by the students of 8th and 9th standard. As the rhythm begins, let us immerse ourselves in the grace and devotion of the performance as we invite 8th and 9th students on the stage. Please enjoy the vibrant performance that is a wonderful blend of grace and energy. Give us a big round of applause. ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಬಾರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಬಾರಿಯೋ ಉಳ್ಳಾಯ ನಿನ್ನ ನಿಲಬಿಡಗೆ ಇದಡುಂದ ಮಾಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯೋ ಮಡಿಯನೊಟ್ಟು ಬಂದು ಕೈಯ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಗಂಗಾ ಜಲದ ಕಳಶ ಹಿಡಿದು ಬಿಂಬ ಮಾಡುತ್ತ ಸರ್ವೇ ಜನಹಿತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಂಟಾಗಿಸುತ್ತಲೇ ಪರಶಿವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಧಿ ಬಿರದು ಭಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿರಣೆ ದೇಹಾಲಯವೇ ದೇವಾಲಯವೋ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹವೇ ದೈವಾನುಗ್ರಹವೋ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ